Hi everybody. Today I am going to discuss the topics compile and go loader. Subject is system programming. Compile and go loader. What are the advantages and disadvantages of compile and go loader, and description of compile and go loader. What is compile and go loader? In this type of loader, the instructions is read line by line. Its machine code is obtained and is directly put into the main memory at some known address. This means assembler run in one part of the memory and assembled machine instruction and the data directly put their assigned memory locations. After the compilation of assembly process, assigned starting address of the program to the location counter. Compile and go is also known as assemble and go loader. Assemble and go mean compile and go. In this type of loader, again I am repeating, in this type of loader the instructions is read line by line and its machine code is obtained and is directly put into the main memory at some known address. This is assembler runs. This means the assembler run in one part of the memory and assembled machine instruction in memory locations. After compilation of assembly process, assigns starting address of the program to the location counter. This is the diagram of as a compile and go loader. This is the user program, and compile and go loader create the executable code using program, and compile and go loader always remain in the memory during the compile and go process, compile go loading. Example is what for and Fortran. These are the compiler that are used for compile and go loader. Fortran is compile and go loader. The loader is based on compile and go loader. Advantages: this scheme is simple to implement. Eta খুবই সহজ এটা implement করা because assembler is placed in one part of the memory and loader simply put the assemble instructions into the memory. No object file is required. Source program is directly converted to executable code because compiler and go loader is already in the memory, so no loading object code is required during the compile and go process. No object code is required, no object file is required. Relocation can be performed by compiler itself. If there is some relocation is need to be done, then the compile and go loader itself perform the relocation operation. Disadvantages: so advantage is simple to implement and it's because assembler is placed one part of the memory, a loader simply load the assemble instruction into that memory location. What are the disadvantages? Some portion of the memory is occupied because during the compilation process, compile and go loader already remain in the memory, so some memory space is occupied by compile go loader, which is wastage of memory. There is no production of object file. আমি আগেই বলেছি এখানে কোনো object file তৈরি হয় না কারণ directly source প্রোগ্রামটা compile and go compiled হয় and loading automatically compile and go loader RAM এর মধ্যে থাকে, so সেই লোড করে RAM এরকে এবং directly আমরা executable কোডটা পাই, এই জন্য আমরা এখানে কোনো object file পাই না. Source code is directly converted to executable code, hence source code modification need extra time. So there we need extra time for source code modification. যদি আমরা relocation করতে চাই তো source code modification করলে আমরা extra time লাগে. It can handle multiple source program. It cannot handle multiple source program because multiple programs written in different languages. It is very difficult for a program to make an orderly modulation of the program. Orderly modulation is not possible in this compile and go. Execution time will be more in this scheme as every time program is assembled and executed. So these are the advantages. There are many advantages rather than there are 2 points are disadvantages. There are many disadvantages. There are many disadvantages rather than advantages. This is the algorithm for compile and go loader. This is get the starting address of the allocated primary memory. First of all, starting address ta page I. Then translate the source program into object program and store into primary memory. Source program object program hoy, say object program directly converted to exe code. Pass the starting address of the computer hardware for execution. The source code converted to object code converted to execution code, and stop. So this is the source code directly put into the object code, and object code is executed by the hardware system. So flowchart is simple. Start getting the starting address of the allocated primary memory, then translate the source program into object program and stored into primary memory. Then is pass the starting address to the computer hardware for execution. Pass the starting address and stop. This is a simple process, compile and go loader. First of all, starting address, we need to get the starting address to load the memory. Then translate the source program into object program directly translate to executable code and stop. This process is known as
compile and go loader, the flow chart of compile and go loader, flow chart of compile and go loader. So again I am repeating this class. What is compile and go? Compile and go loader সেই ধরনের লোডার যেখানে ইনস্ট্রাকশনগুলো লাইন বাই লাইন রিড হয় এবং যে মেশিন কোডগুলো পাওয়া যায় সেই মেশিন কোডটা ডাইরেক্টলি মেমোরিতে পুট করা হয় একটা মেমোরি লোকেশনে। ডিউরিং দ্য কম্পাইলেশন প্রসেস, কম্পাইল অ্যান্ড গো কেন বলা হচ্ছে? কম্পাইল হবে এবং গো হবে, গো মিন রান করে যাবে, কম্পাইল অ্যান্ড গো হয়ে যাবে। দিস মিন অ্যাসেম্বলার রান দ্য ইন ওয়ান পার্ট অফ দ্য মেমোরি অ্যান্ড অ্যাসেম্বল ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড ডেটা ডাইরেক্টলি পুট দ্য অ্যাসেম্বল প্রসেস। যা যা কোড আমরা সোর্স কোড টাইপ করি সেই সোর্স কোডে কম্পাইল অ্যান্ড গো ডাইরেক্টলি পুট করে, নিজেকেও র্যামে লোড করে এবং সেখান থেকে ডাইরেক্টলি অবজেক্ট কোড তৈরি হয় এবং সেটা অবজেক্ট কোডটা সিপিইউর থ্রু দিয়ে এক্সিকিউটেবল কোড কনভার্ট হয়। ডাইরেক্টলি কোনো অবজেক্ট কোডের মডিউল পায় না, জেনারেলি আমরা জানি সোর্স কোড কনভার্ট টু অবজেক্ট কোড, তারপর সেই অবজেক্ট কোডটা লোড করে। বাট কম্পাইল অ্যান্ড গোতে কম্পাইলও হয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লোডও হয়ে যায় ডাইরেক্টলি। সো অবজেক্ট কোডটাকে আমি আলাদা করে আর পাবো না, পার্টিকুলার অবজেক্ট কোডটাকে পাবো না, ডাইরেক্টলি সোর্স কোড কম্পাইল হবে এবং এক্সিকিউটেবল কোড ডাইরেক্টলি পেয়ে যাবো। তো এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? প্রচুর আছে। অ্যাডভান্টেজ দুটো হচ্ছে, সিম্পল টু ইমপ্লিমেন্ট, খুব সহজ ইমপ্লিমেন্ট করা। কম্পাইল অ্যান্ড গো লোডাকে মেমোরিতে লোড করে দাও, তারপর প্রোগ্রামটাকে ক্লিক করে দাও, অটোমেটিকলি সেটা এক্সিকিউট হয়ে বেরিয়ে আসবে। তো because the assembler is placed in one part of the memory and loader simply load the assemble instruction into the memory. এখানে অল টাইম মেমোরি অ্যাসেম্বলার থাকে, এটাকে অ্যাসেম্বল অ্যান্ড গো বলা হয়, অ্যান্ড কম্পাইল গো, দুটো সেমই অ্যান্সার। তো এই সময় অ্যাসেম্বল অ্যান্ড গো মিন অ্যাসেম্বলার অল টাইম র্যামের মধ্যে থাকে এবং ইনস্ট্রাকশনটাকে মেমোরিতে লোড করে দেয়। নো অবজেক্ট ফাইল আর রিকোয়ার্ড, কোনো অবজেক্ট ফাইলে দরকার হয় না, কারণ কি অবজেক্ট ফাইল ডাইরেক্টলি এক্সিকিউটেবল ফাইলে কনভার্ট হয়ে যায়। রিলোকেশন ক্যান বি পারফর্ম বাই কম্পাইলার, যদি কোনো রিলোকেশন দরকার হয় সেটা কম্পাইলার ইটসেলফ করে। কোনো কম্পাইল লোডারে কোনো এখানে ভ্যালুজ নেই, লোডারের কোনো গুরুত্ব নেই, ইম্পর্টেন্স নেই, কম্পাইলার ইটসেলফ এটাকে লোড করে দেয়, রিলোকেশন করে দেয়। disadvantages, many disadvantages are there. Some portion of the memory are wasted, কারণ কি কম্পাইল অ্যান্ড লোডার সবসময় মেমোরির মধ্যে অকুপাইড করে থাকে, তো মেমোরি স্পেসেস আর ওয়েস্টেড। দেয়ার ইজ নো প্রোটেকশন অফ অবজেক্ট কোড, যদি অবজেক্ট কোডকে আমরা ফার্দার পেতে চাই তো অবজেক্ট কোড অ্যাভেলেবেল পাবো না, কারণ কি অবজেক্ট কোড আলাদা মেমোরিতে হার্ড ডিস্কের মধ্যে সেভ হয় না, ডাইরেক্টলি সেটা রান হয়ে যায়। তো ইনস্ট্রাকশন মডিফিকেশন করা ডিফিকাল্ট, কারণ কি অবজেক্ট কোড না থাকার জন্য ইনস্ট্রাকশন মডিফিকেশন করা ডিফিকাল্ট। উই ক্যানট হ্যান্ডেল মাল্টিপল সোর্স প্রোগ্রাম যদি আমরা একসাথে, বা মাল্টিপল প্রোগ্রাম উইথ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যদি একটা ইনবিল্ড যেটা একটা প্রোগ্রামের মধ্যে অনেকটা প্রোগ্রাম পাঞ্চ আপ থাকে, এমবেডেড করা থাকে, সেই ধরনের প্রোগ্রামগুলোতে কম্পাইল অ্যান্ড গো লোডার ডিফিকাল্ট। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর এ প্রোগ্রাম টু মেক অ্যান ওভারলে মডিউলেশন, মানে অর্ডারলি মডিউলেশন। যদি অর্ডারলি মডিউলেশন করি, একটাতে একটা মডিউলেট করি, তাহলে এটাও ডিফিকাল্ট। এক্সিকিউশন টাইম উইল বি মোর ইন দিস স্কেম, because there are every time program is assembled and executed, flow chart খুবই সহজ। স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা ফার্স্টে জানা হয়, সেই স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা ট্রান্সলেট করা হয় 1 by 1, মেমোরিতে নেওয়া হয়, সেই মেমোরি থেকে এক্সিকিউটেবল কোড তৈরি হয়, হার্ডওয়্যার রান করায়, তারপর আমরা আউটপুটটা পাই। তো সিম্পল ফ্লো চার্ট, direction sequentially flow chart, get the starting address of the allocated memory, translate the source program into object program and store into memory location. Pass starting address to the computer hardware for execution. Computer hardware means CPU for execution. So this is the compile and go loader. This is a very important question in during semester question paper or counseling question paper. What is compile and go? Or a same question is what is assemble go? What are the advantages? There are two advantages and there are many disadvantages are there. What are the advantages and disadvantages of compile and go? This is the basic diagram of compile and go. In this case, user program is taken by compile and go. Compile and go loader itself load into some part of the memory and create the exe code by intermediately creating object code. So this is known as compile and go loader. So compile and go loader definition: the instruction is read line by line and put into the memory location for execution. And there we need all time compile and go loader loaded into the memory location. So there are some wastage of memory. Example what for, Fortran. These are the example of compilers. Compile and go loader. This compiler use compile and go loader. Advantage is simple, but due to why simple, because assembler is placed one part of the memory and loaded in another memory. Simple, but memory are wastage because memory is all time available there. No object file is required. This is one of the simplest thing. No object file required, but all absolute loader, in case of absolute loader we know that object file is required. Relocation can be performed by compiler itself. No relocation, extra relocation is required by loader. The compiler itself perform. There is no protection of object file, so object file is not required here, so in this case.
and it cannot handle, this is the disadvantage. Another disadvantage, it cannot handle different kind of programs. It is very difficult to make orderly modulation. Execution time will take more because directly source code converted object code, so we need more time. And this is the flow chart, simple flow chart. Get the starting address of the allocated memory and then translate it into the source program into object code and pass the starting address to the computer hardware, that is CPU, for execution. Start and stop.